sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian go fusewa sekutu sebam DL kasie body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitumikane shayen ewo Facebook and YouTube. Champion Taylor Damenti na yemfa kasebono enchiri mwankasa ensomom. Yasha kasebona sane yashase e free Ghana mampeni John Dramani Mahama. Odensema tudwa echiri mam. Obesre o my Ghana. Efisaba ya krado se opese oboa na one ankrankra enyuma mekire private sector no etumika wo no moboa pa na oman Ghana enyuma pi ebusu na mebu ndodo na no enya enyuma ye na oman ye fe ntoma pa edifura ewo yesikasem emum Ghana mampene ni se du dwamra na ye strategic presidential dialogue dumedia eto dwa na one oman Ghana leaders edema Ghana's business community chesemu amabo modern akwadare pa wo nyuma hudo mo onimde onyuma mu no ena Ghana mampeni ena wo musinkunwa na wonom adwanwe ho kwa wodom befa so am oman Ghana ye beye nyuma pi wo mayimu ne yaboa na bi manso yetumi akoye ne mu ewo empunto mu na Ghana mampeni ekire mu am se enkwankura adwuma titiriw ene findwuma no eta na chi am ebedu baabi oman Ghana ye betimi aye nwumaku akase bi manyina no wo betumi de wo mani ede ato oman Ghana so Ghana mampeni ekire mi se ekwan wodo ampenifo anhye pa ebima nyina edi so ahunu dwumadie ba bonte a wono peso moboa na adwadie etumi etratre na kokko chese ne bima hodo nyina mu se beyam obi pese ofiri ebiman ba komu ekọ oman foforo so kodigwa eno obi anse ne ho kwan no opese oboa na Ghana nso nwuma busu pi se bebeboa na ebiman hodo aka nyina no momwade aba oman mu bepa adwuma ne bi etumi eyem Ghana mampeni echirim se abaya crowd ne senti obesere enkwankwa adwuma so mote abrechi no wombo na abaya crowd so bebo oman puntu etimi akoso ediamaye. The African Continental Free Trade Area is the world's largest integrated market by the number of participating countries. But access alone does not guarantee competitiveness. Energy reform is an African Continental Free Trade Area strategy. Financing reform is an African Continental Free Trade Area strategy. Enforcement reform is an African Continental Free Trade Area strategy. We must work to make Ghana West Africa's production hub. Thank you. Enuachi ana Ghana mampeni John Dramani Mahama oto ne kasa so na okasa defa agudie ensensem ehum na Ghana mampeni echirem ene o my Ghana agudie mu nsensem chese ne akwaje nsrepe ne patekua eha adwenye pa ne senti aban eguso ototo ne maso beboa pa na agudie mu nsensem so atumi akone ne nkunimdie pi etimi aba ediamo o my Ghana no chirem ene national team po yekwesi akanya dada na yekwa yemfa hwema emframa nko na yechie eba ne sa eha adwen Ghana mampeni echirim sei obesere ankwankwa adwuma so ombeta ban chi no mu nyina boa se be ya eya Ghana Sport Fund poto ayabo no ombetumanya sika twitwidie de ahyemu na boa pa na Ghana gudie mu sensem so ne ma kwa nkan visa gudie boa mesikasem ekonanim eboa esaka nipa ede ebum ewo manyim. Sports today influences global markets, tourism, media rights, youth employment, creative industry, and investment flows. In 2026, Ghana stands at the center of several global platforms. Our national football team, Black Stars, is preparing for its fifth FIFA World Cup appearance. Our women's soccer team, Black Queens, heads into continental competition with renewed credibility. We also prepare for the 2026 Commonwealth Games and the 2026 Summer Youth Olympics. These moments position Ghana before global audiences and investors in ways that few sectors can do. We've therefore established the Ghana Sports Fund, a transparent financing framework for grassroots development, school sports, athlete welfare, infrastructure modernization, and long-term talent pathways. No country achieves sporting excellence without deliberate funding systems. I invite corporate Ghana to view this not as charity, but as a partnership in national development. Government has created a framework. Let us build the systems. Enuachi ene Ghana mampeni etwa ne kasa so ene wechire mam aban guso eyenhyepa aboa sebeya o mayimu ene ye ho ne ye ho sensem mechire electricity no edu baabi a ne bo no akosoro pa Ghana forodo na ensu no egugem Ghana mampeni echirim sei
wate omen ebenabo ahodo ayebo ni nyina nanso aban guso toto ne yama pa na enche ebebo mo my Ghana eye ho ne de nsensem efa electricity no ebo no atumi akofom omampani echirem sem papa so a opa homa so no ina ni mode ne yedie mu nti yenta na echine nche no mabekọ nkan na my Ghana ho ne de nsensem ne bo no atumi akofom amaye. There are many areas we need to look at as outlined in the report. Areas like corporate taxation, electricity tariffs and stable power, duties on machinery and equipment, and several other factors. And so, across every subsector represented here tonight, one constraint dominates. That is the cost of energy and reliability of power. Industrial tariffs in Ghana remain uncompetitive relative to our regional peers. No industrial nation thrives under structurally high cost of power. This administration will accelerate energy sector debt restructuring, expand generation capacity, particularly in renewables, introduce differentiated off-peak industrial tariffs, improve transmission efficiency, and promote embedded generation in industrial enclaves. Energy reform is not optional, it is foundational. Na ne kwakra mo no ena Ghana mampeni etwa ne kasa so ena wotire mam na nsen enya simkuma oman Ghana koku akuafo wonom kokoa pai wonom adwapa se mampeni ehwan koku bo no esom na Ghana mampeni ede adesere ede ato oman Ghana koku akuafo anim se obesere wonom ada anamoto a watuo no opese wobo apa na oman koku ahodo a akuafo nate no aban etumi eto efrise ne wiase amansan adwaso no koku no bo no empenifo ehwanse se hwia amagese mu oyapa enti international do ekoso no enya aban se de opene ni nyese sebe de adwene pe se de biada ankohugya so ne santi obesere omana Ghana kokuakuafo se aban gusu toto ne mapa enche bia se wiase amansan bo no pagere mu kakra pe aban makoku no mu ayede ti de asei de aban peso wo bono ne chepe gu akwa mu nti momfa nche ne nyese opese akuafo ekwa ahokyire mu. The cabinet will soon approve the national agribusiness policy to anchor our aim of value addition. Recently, wild fluctuations in the world cocoa market price have compelled us to take emergency steps to cushion our cocoa industry and protect our farmers. Measures have included a painful downward review of the domestic producer price. The current crisis in the cocoa sector compels us to urgently introduce reforms in the entire cocoa value chain. Reforms will include, amongst others, domestic funding for cocoa purchasing, expanded involvement of local licensed buying companies in cocoa purchasing, including the revamp of the produce buying company, expand value addition and processing of cocoa and other tree crops locally, automatic price mechanism that pays the farmer 70% of the international market price at prevailing exchange rates, drastic reduction of expenditure and elimination of waste in the cocoa board, and retooling of the cocoa processing company. We must move Ghana from a raw commodity exporter to a value-added producer. Eni ya wuti yeyi ayo my Ghana mampeni Barima Obuada John Dramani Mahama. Yanto akase bono se yamfia ni mfankyire mum ewa disua ensense mu na nse o my Ghana yam kwada wadom ko senior high school no. In fact, wanom edwam ho pa wo man yi mu ama ensem no ano pam. Na Ghana for bekaya ana no yawade twami ena beto dwase ene inter-schools competition ekoso wo suadru ewo finfe mantam central region na numu ena obretre senior high technical student baako abofrey yenim de si yehuan se mofra musuko school ewo suadru school of business akoto de ahya abofrey yi so ene ahemre insobuwa kasebo enkasa petepete me ho emranti wai etumechi school ni abofrey esibirimu na hwe ne hwotora na no waden ye pam omukita ma afen so chese ne blocks ahodo papa akora ni so mana na muja enwina abofrey tetemu na nso wanya ogefo na school ni ana oko school ewo brechere senior high school eye technical school mu ni den adem eye apoka kwame fiazigbe wakasa edin sabatudwa echirim se mekase no ne se abu ne sini bia bu afre nanom eno wachi nso waprepre nanim na chese ne ho nyina ye basa emu aya ne santi obesere wo man Ghana mpanifo mo amana hye mu nsem de aduro yi de mo amana ne nya adwuma a school for mofra
one mo bo no ehwe ne hwetro saa no aban mram na wanche wono no mfa wo mo efa mra kwan so abafa yi kire mu a de esi ye no wanya hwe na wonam tete honom ena oka kire no so osra wo mo ada won man baabi entena ohunya sa boba bi firi so aba na pempom kaw ne so se kaw ede ne fafo no nyina dwane onim de asie na ni ba ne ho so no da yarasabe a mekese no oje ayore do aka se kirem se de adonom empenifo amamu a ne nkwa ede sem no kirem a mekese no eposifo atimi achi eschoolfo no mu makom yensa nanso empenifo mamra enya adwuma afise de asie no emu oja na mra basabasa ne koso ne enkwati ani ahodo bi a etwa eguye ewo obrachiri senior high school no ewo eye finfi mantem na uba Facebook no at DLFM 106.9 ube hu basabasa yesi ye ne enam so mabofra ne den ede aye apaka kwame fia bei HSS schoolfu ahwe na prepare saa no ube hu ne nyina bi na mra oje mre ene sentrefo chem komane sem sei ina odi jan sentrefo. My name is Apaka Kwadwo Sammy. The tears turned at me when I was looking for a place to sit so that I'll use the medicine on my eye. That's what happened. It happened unexpectedly. No, I didn't do anything. I was just standing there and they started throwing the stone. I wasn't looking. When I turned, I saw my colleagues running, but I didn't know what was happening. By the time I realized, the stone came to hit me. I want them to be arrested and anything that the government wants to do to them. My name is Apaka Kwadwo Sammy. Enti eni a woti ye eya abofra oko school ewo obrachere senior high technical school num ewo finfi mantemu ena wote ni kaniden ade Apaka kwame fiadzegbe ena wote ni na eno achi ena opani pa ni den ede eye Reverend Opuni Frimpong or executive director Edema Alliance for Christian Advocacy Africa na wo kirema in fact nema yakoso wo man Ghana ye senior high school sunimu no atitiu ehu pa ne santi obesre pa ena kirefo ni bi ohunu se school ni bi edinsem hunu a ontumi mmɛn no entumi ntia no efiri se oman na mpanimfo mma kirefo ho ban yensan so enhia kirefo nkura ne enti ohwe school fo dodo na school fo kitua kirefo kitua bi obi mponya baabi mfa ne tire nto eba sa asetrem ye den enti aban pese sa abasabasa na sote a wanya kyehyepa na omma kirefo ho ban se bebo na kirefo yi atimi aten mo fa na ntesa ade koso no dada na eno so de nsem sei eja de ensentwerefo eye esi eboa teacher for no na wo mo nsem ye den because say o mo nsem agogo na na akola bi o mo bu no disikan bu no na teacher for ti bia bi afi na o mo hewo because me nko kana para teacher no 106.9 enti wo de percent every girls in Sansepen, Prempe College. My wife is a former board chairman of Prempe. Put the boys 3,000. Teacher for a teach campus and one bungalow and no 200. Also, we need 3,000 and one body house. We a caterpillar. Empty, running a course administration block. You see classroom. How many teacher bungalows? Kitchen that down where I didn't know the anyhow. And when penny for the body, so I'm on top of my eye, be in your bidder. And teacher motivation, no them. O come for you. Headmaster did be no click a credit, no matter about they are suspended. We should address teacher motivation because the teacher now, Yadia Kolana ko Jano, or na, Obiba win here. Ene wada wana dia ebesi dan ene obi ho etimi ehianom na eno achi ena Reverend Opuni Frimpong kasemo ene wasan ede adesere ede ato Ghana mampeni Berma Obuada John Dramani Mahamanim say obesre na da wate se enche State of the Nations Address on Baba Tuja obesre mampeni say obekasa onkasa emfamfa o my Ghana ye senior high school ahutuonum mo first born modern die no
aban makasa emfa no che pod ye welcome be boa pa na mo fa su bambone mo de die no wonom atimi ejai efisa ban epeso oboa na 24 hour economy cost na sabi emebunu wenum edumba be ye oman Ghana 24 hour economy nana part of my state of the nation address 1 year no anka offset conduct and behavior of Ghanaian youth and the future ahead of us. Eni a wuti ye oyo penny Paul no wa binye pa wo man Ghana ehumasia mu wa executive director Edema Alliance for Christian Advocacy Africa the day the Reverend Dr. Opuni Frimpong nene ena wuti ye yanto akase bo no so yefia ni mfankyire mu awa promoden sensem ne enkopie mu ewa asante mantem num bosome efre ho ensem efre ho no maba na make say Willing Way Recovery and Rehabilitation Center eno aya nkwankra nwuma ebo adwumaden pa ehwa ema enipa pomuden atumi akonkan wonom ewo nkrabata bi ewo edweso asenwase eno no wasante mantemu ana afi nso kofoludua suhyan yewo bi ewo honom ewo pie mantemu kase no adwumakoi aboa edensemode ene sede pa atumi ede ahye adehia wonom ewo bosome efre ho mense no emu pa se ne o masetram entumi nkoka titiru efa apomuden sense mo moden atumi ede enuropi akwa esiwa sabia mo moden asom omen esompa na mro penipo no ene da adwumakoi anom eye ya maame madam Lydia abna manu atofo oje mre no ne sentwerefo twetwe nkomo efa dwumadie na ne mopa otu ye ne ho no ana wo kire mi sei na so ene pese ombo apa na oman Ghana inkurase inkronketwa na adantemu no akese mu nyina no dodo na apomudi enkonka no beboa no mapomuden etimi akonkanen ya maame ekire mu a wukọ nkronketwa titiri mu pa chese ne du baabi a yade ede obi so no chese wahwere ne ho sika nyina enti wonya sika etimi emfantondo o kirem se du baabi a chese ohia eka abo akoto etwe no de nato anwapada so no ebi na aka ade hye mo wasa mmemmia ni senti opeso obo apam no adi nuropi na aka de dodo na etimi de boa oman Ghana de hye mo mmemmia hodo se be boa no mapomuden so ne matumi akonkane ede ama wonom yema me kirim se ne oman Ghana wapomuden se achi ba na so kwa yaresabia entumi ntwaduro ni senti opeso obo na Ghana de hye nyina no wono mutumi nyendu pa be boa no mapomuden etimi akọ enkanem ya maame eye madam Lydia abana menu atofo kasemu ene wasan ede na se pam ede ema oman Ghana eye adehia mo moden eboama nufom kokram yade etumi ebrase mekire breast cancer international for so mo bo adwumade pa ni senti ono so eta wo machi pam wasan so de adesere ede ato nurses ena afin so a doctor for mo moden aye adwuma awasiwa aban resabia sem wo mo moden fa nduro no ode ma wo mo no de ma wo mo kwa ni senti wo mo fa ma yalefo no kwa mu ni na mo ton aduro na dwuma de bedi wo mo no enya asem kuma kra say yedi every support you go inside you say there are more things yes we are DLFM 106.9 support especially in contact with them Ekayakuma say and drain yes we the baby support na yasre afefo mo hwe etifo mo tie e wo mo se mo ya no so the back abepoa DLFM 106.9 eni ya wuti yo no ene ye kofole bai edema Willing Way Recovery and Rehabilitation Center Enquires de bi wa sante mantemu epie mantemu obo adwumaden ye pa ne den ede madam Lydia abna menu atofo ena wote ne nkan na eno achi ubowura mu abosome frɛ ho a kyese ne enya asamwa kram na bosome frɛ ho district director edema apomodem mekire health no eye madam Francisca Esinam enso de abasoba kese pa edema Willing Way Recovery and Rehabilitation Center se mabomaden a abaya adoye kese antisa ede ama eye aresabia no okirem sem wode aresade ato ankwankre mo akakra wo mataso momaden amu nyina mo na mompa ya maame madam Lydia abna manu adofo atu no ye nyina ye moa na oman Ghana ayaresa entumi konka na de hye pia mo bre enam yade enti no wonom enya wonom efa ahoto anase wonom fa ahodie DLFM now we the directing media coordinator at the
to me is Kitty say the district Massaidi beside and so and the nations who are willing with their money, so they definitely pepper some of the bus and say the share I for definitely and one year the Konya it is the donations, so definitely we are going to give it out for free without cost. Now it's this is what we will say. Any a oti ye ubo ramu ewa bosome frɛ ho bense ni mu a ono ene wo ye okwankyerefo pani a oda aresabia hodo ewo hono mo ano mekyerɛ bosome frɛ ho district director of health Madam Francisca Esinam na ne kwakra mu no ena ban enam sini ono egyina mu de ma de hia wonom ewa bosome frɛ ho bense ni mekyerɛ district chief executive officer edema bosome frɛ ho eyo ni minyamfo Charles apia kubi ono so de nase akɛse pa ede abo ya mame Madam Lydia abena manu adofo pasa na moto a watu no twere ya mponyankopon onhyira ne pa na okirema kyese ne ahokyira pa wo munam wo hono no edi twam ha adwen wo mbɔ mmɔden eye nursefo ne doctors no ebre padu ba bi omudu umtibetumpo eden ne senti anamo ya mame atui wo mani aso na wo kirema osra ban agenda 111 project no aban tumi mu apa efiri say wo kwa me ahodo pi na ha adwen pa yare sabia ho sensem na ha adwen nti aboamwa na pomuden enkon kan e wo man Ghana mu odoson ko ene de so me no ne da ko edunu miensa fa nam edmayu so abeye ediama bosome fere ho mensini ni titiro bosome fere ho ayare sabia e wo esiwa health center DLFM 106.9 ene amemu die eniema ehia nipa setre mu titiro adia ehia ayaresa because nipa se wo nkwa na wo wade woni nkwa de na be nipa so woni wo nkwa mpo na hodin ni mu a ntimi nye bibia ma no enyi njina bibia nkwa ahodin wo mu na anamo a ne de motuo efri kumase abeye adefefe wei ediama osume from mensine ayaresa yem emfam nyina so ne yemwa ema ayaresa ene ayarehwe intimi enkan honem eja e bosume menfiri mu eyade ya yeni so na ye fenso ne ya kwenye so adefefa mo etiefo ne ahwefo a mutie bosume firi ho ye mensina mere bi etwa mo wotia ti ase bosume from DLFM amamfo ne se ehyekyirikyiri mebre eni akyiriza e ka sante mandem gwanka mensina ye ben kran ya nka bosume from ye ka firi kumase a wa bedu ani ye ko nka na ge dreja eni a wuti ono ena ya ban ena musini edema adehia wanom ewo bosome frɛ ho mensinim ewa santemante ne den edonum nyamfo Charles apia kubi nene ena wuti ewe yenyina we so na yenkeka madwenkyera mode abawie ne bi na yemfa ensomom na yenko Facebook no so na Facebook no so abetamu pa me wofa ase kofi parliament ode aba na ose ena school for mo fra yi pa de in fact ehu those students should be taken to then barracks no mo nkwa kyerɛ wo mo nyansa kakra kabɛboa pa oso mu hwe te so mbɔ mmɔde ade mo kɔ barracks kakra bi no mo kwa kyerɛ mo kakra sɛ bɛ ya sa disobedient na mo ye no obetumi furu mu fi sɛ ha adwen sansana me wofa ase oso hwe life edi free agona bobikuma apa kofi parliament eno no na comfort mati di aba na oso ma ya ha wofa Sammy B ene me wofa ase ne de na no holiday nti wa ma no kirema in fact kasebo ne mu ode pa papa panti o si enti yada ache pa mebunu na yehunu omo saa na yada achifo ni comfort mati ene de wei ede ba na ose de ncha kese kwa edema eye Ziggy DJ Ziggy and afinsu DLFM Enquires Association members no ocheche mu nyina sansana me wofa ase Regina Buadi hwe live edi efri eye Achimota market na ochirim se kasebo ne mu ode sa no manampa na hwe live edi free Achimota market mo fa ase Regina Buadi na wote ne kan we kasebo no yenyina we so na yemfa ne nyina ensi emusemufuo no eye maize mebelantwi na se mu ede ema yen champion tailor bemo boada ede ekupie mum ewo Facebook and FNC team kasebo no wonya bi ehwe yen DJ Ziggy echinchim efreni fruma ede some awiai okenkan ya mekɔ ne kontron kɔ beso me dia meje so wofa ɔse ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B na ansa meso no me wofa se Samuel Fulubo aten ede bi aba na me wofa se o kirema na danfo pa nimpon
ne den ede Honorable Shadrach Ochre Honorable Shadrach Ochre dodo abon man ne say abrantie papa yi okwakotu franka akwakopre deputy secretary ewo manso adubia constituency e de ama MPP nti obesere mu nyina mo opena sempa no yobi a in fact o hyebo a wodi so de senti adehia mo manso adubia ewo asante mantemu omosere mo ada Honorable Shadrach Ochre dodo abon man ne say abrantie ono yo brane a onte say ogina ne ho so pay pa mujamono enti momoden na deputy secretary wadi kra the intention say aba no ba kugina ntemontoma no na bibia enkonkan emfa emamu enti eno so eho nsem no na me kwei na nadwo seki a kire mu hima ono na ba betoa dwumadi a edin da so eye dia dwumadi no so edem owie enti mesra wakasa fidie no ekwaso da DLFM 106.9 obey one eba na apa hima me am wo faase Esther the do abonnement say sexy journalist and efins me wo faase kuma kwam yefum omo bayi enipa kasade dadi Lumba nwom emu nchechiri mu dwumadi aka nyina no omba be sompa kosoma fide na DLFM 106 pona mu nyina monitor adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yem timotete womono. Yedro no manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusuemu papa na bema ka